Hello students, welcome back to physics class. In previous lecture, again I have given a small homework to you people. Very few of students you attempted to solve that problem, and most what you already some people has some students has successfully solved that problem also, and some students still they are not able to solve that problem. That's why again I will explain how to solve that problem, then I will continue the further class. ಯಾರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದಾ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಒಬ್ಬರಂತೂ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅವ್ರ ನೇಮ್ ರೊಡ್ನವರ್. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, do like that only. If you try to solve, definitely each and every student is able to solve the problems, because in a physics problems are more problematic. That's why how much you will put the effort, that much you will gain in their subjects. Therefore don't neglect and try to solve. If you have find any difficulty, once again go through that problem and try to understand. 2-3 ಸಲ ಓದ್ರಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಓದ್ರಿ. ಈ ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿನೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಓದ್ರಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ 1-2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಾಕು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. yesterday what I have given, a boy starts his journey from A in 1 second if he covers a 10 meter. In 1 second if he covers a 10 meter, then again next second, 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ again he covers 10 meter. This is a B point. He just started his journey from A point in 1 second if he covers 10 meter distance. In next second again he covers a 10 meter distance and return back to the A point. He will not stay in B here in B position only. He will return back. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಜರ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನು, ಎದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಮತ್ತು 10 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೋದಂಗತ್ತು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾನ. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್? 10 ಮೀಟರ್ 20 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಟೋಟಲ್ 20 ಮೀಟರ್. ಅಗೇನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದಿಂದ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾನ? 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬರೋಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಬಂದನವ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳಿತಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 10 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೀಟರ್ 20 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಗಕ್ಕೆ 20 ಮೀಟ್ರ್, ಬರೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 20 ಮೀಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 40 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? Displacement is 0, because he started his journey from A, he reached the B and again he returned to the A. ಎದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಎಗೆ ಬಂದಾನ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ಅದು. ಹೌದಾ? That's why such a simple problems each and everyone try to solve it, and you send the reply or you send the answers to me for my personal number. Then I can understand whether you are understanding or not. Then I can change my teaching style or anything. I will try to improve myself. So each and everyone try to solve it, please. Okay, next we move on to the
next concepts, that is a graph. ಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್, some note point you should remember. Note points. In previous class we discussed about the acceleration. See, acceleration, what is acceleration? It is the ratio of change in velocity to the time taken. That we discussed. Types of acceleration we discussed. Mainly 4 types we discussed. What are those? Instantaneous acceleration and uniform acceleration, non-uniform acceleration and average acceleration. See, these are the 4 types of accelerations. About these all things we discussed. And what is the assignment of the acceleration? Meter per second square. And dimensional formula, that also given. L t raised to minus 2. T ಮ್ಯಾಗ ಬರೆದು -2 ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. It is a vector or scalar quantity. Acceleration is the vector quantity. Note point. Acceleration is vector. Acceleration is vector. What is the vector? Again, we know that the physical quantity which has both magnitude and direction, such physical quantities are called as vectors. This acceleration also comes under the vector. ಅದು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. acceleration ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಮತ್ತು acceleration ವೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅದಾವ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, acceleration ವೆಕ್ಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್. 1 point. Second point, average acceleration. Average note point. This is first note point is acceleration is vector. Average acceleration average acceleration and instantaneous acceleration. Average acceleration and instantaneous acceleration are same when particle moving with uniform acceleration. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎವರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವಂತ. ಎವರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ 1 marks questions in your board examination and competitive examination also. You should remember compulsorily these points. When the average acceleration and instantaneous acceleration are same value and object or particle is moving with the uniform acceleration. Then acceleration is 0 when particle is at rest or when particle is 0 at rest or if it moving in acceleration is 0 when particle is at rest or if it moving in uniform velocity. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ
ಅವಾಗ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಲೇಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್. ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಹಂಗೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡದು ರೇಷೋ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ 1 ಇದ್ದು 2 ಆಯ್ತು, 2 ಇದ್ದು 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, 3 ಇದ್ದು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಥರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ದೆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. If there is no velocity change, then there is no question of the acceleration. Acceleration ಕ್ವಶನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಕ್ಕೆ. ಈ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೀವು 20 km/h ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್. ಇಡೀ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ನಾವು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್? You have to, when you give the acceleration to the object, it will move fast. Rate will increases, moving rate will increases. But if you kept constant, then the object velocity, vehicle velocity will remain same. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆಹಿಕಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಅದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆದಂಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು when the velocity is constant, even though there is a velocity but there is no change in velocity, therefore the acceleration is 0. This point you should remember very carefully. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪು, the vertically thrown object has zero velocity at maximum height. At maximum height, but not acceleration. Note, when I throw the object vertically upward like this, just imagine I throw an object. As it moves up and up and up, as it moves upward direction, its velocity go on decreases. At one maximum height, when it is maximum height, its velocity becomes 0. ಹೌದಾ? ಅದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ,
ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾನ್ ಐ ಥ್ರೋನ್ ಇಟ್ object, any object upward, it reaches a maximum certain height. Afterwards it never go to beyond that limit. ಅದು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. therefore acceleration is not zero at maximum height when I thrown object vertically upward ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. These are some important points you should remember for your competitive examination as well as for your board examination. Again, acceleration value may be zero. This point also you should remember. If it is a vector quantity, acceleration is a vector quantity. If it is a vector quantity, its value may be positive, 0 or negative. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಝೀರೋ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಝೀರೋ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ವೆಲಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಝೀರೋ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫೋರ್ಸ್ and velocity, acceleration, like this. You take any vector quantity, you can apply this value in this line. The value may be positive, zero or negative. See, ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್, you may change the magnitude of the acceleration or you may change the direction of the acceleration. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. If an object is moving like this, if you change the direction, suddenly its acceleration changes. If you go when the object is moving like this, if you change the direction, suddenly its acceleration changes. Direction change ಆದರೂ acceleration change ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ if you slow down the vehicle, then also its acceleration changes. Or if you make it fast, then also acceleration change. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಝೀರೋ. ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇರ್ತೈತಿ. ಏನು? ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಒನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, these points you should remember for your examination, especially one mark question. They may ask when the acceleration is zero, at rest position or at uniform velocity or constant velocity. Next we move to some graphs. ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
position time graph ಅಥವಾ XT graph ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. XT graph, X ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್, T ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂತ PT graph ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ the notation is XT graph is a correct notation, but in some textbooks generally we can use that PT graph ಅಂದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ PT graph ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ PT graph. ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಚಲನೆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ನಾವು, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಸಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ನಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಒರಿಜಿನ್ O 0. ಟೈಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ T = 0, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು T = 0 ಅಂದಾಗ, at T = 0, at somewhere here the object is at here, this point. Just imagine when it started at time = 0, object is at one place, one particular place. After one minute, if you see the object, whether it is changed its position or not, just check it. If does not change, then after 1 minute, if you observe the object after 1 minute, again it is in the same position. After again 1 minute, if you check the position, again if it is same position. After 1 minute, once again you check it. Like this, go on, check it whether its position changes or not. If changes, you will get the somewhere here points. But right now the object does not changes its position, it remains as it is in its position. ವಸ್ತು ಅದೇ ಜಾಗದಾಗ ಐತಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೈತೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ the same object at same some point, after 1 second 1 minute if you check, again same, after 1 minute again check, in the same position, after 1 minute again you check at same position, then finally you will get the graph like this. This is the graph for the body at rest. Body ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. See, next ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂತ. when the object is at 0, t = time 0, object is here. After some times object is came to this point. After 1 minute ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. again after 1 minute if you check the object is at this point, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡಿಸಲ್ಲ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ t=0 ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. 1 ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟೈಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೈತಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ರೀ, ಪ್ರತಿ 1 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗೈತಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗೈತಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕೇಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೈತಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೈತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ at with uniform velocity. Body moving with uniform velocity. Body moving with uniform velocity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಟೈಮ್. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ನಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ನಾಗ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗೈತಿ. 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. 3ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ, 4ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ. ಏನಾಗೈತೆ ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ, not straight line, it curves like this. It is a curve. How it is, see, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿತ್ತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗೈತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗೈತೆ ರೀ, 1ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. 3rd ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, 4th ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್, in the next second it is doubled, the displacement is doubled. In a next second again doubled, again in next second again doubled. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಬಲ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 2 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೈತಿ, 3ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೈತಿ, 5ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 8 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ, 6ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 16 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 2 ಮೀಟ್ರ್, ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಮೀಟ್ರ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಮೀಟ್ರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 ಮೀಟ್ರ್. ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾಗೈತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ double times. Here also velocity increases, but here increase doubles every time, in a same equal time it is double the displacement. So it is a body moving with uniform acceleration. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಹೋಗಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. 0ದಿಂದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದಾಗ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ 1ಇಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದಾಗ 2 ಆಗೈತಿ, 2ದಿಂದ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದಾಗ 4 ಆಗೈತಿ, 4ದಿಂದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದಾಗ 6 ಆಗೈತಿ. ಈ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. Therefore it is a body is moving with the acceleration, uniform acceleration. Here body is moving with the uniform velocity, it is a body at rest. These three graphs are very important in a position time graph, the PT graph or XT graph. XT graph ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಪ್ಪ ಇವು 3: ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಇನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಳಗೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೈತಂದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗೈತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈ ಥರ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರ್ವ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. These are the 3 graphs we should remember very carefully. PT graph ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ PT graph? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ PT graph. PT graph ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್